Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா cook with COMALI பாபா பாஸ்கர் அவர்கள் செஞ்ச ரோஸ் அவல் பாயாசம் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். சிம்பிளான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி உங்க வீட்டு குட்டீஸ்க்கு செஞ்சு கொடுங்க. கண்டிப்பா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். சிம்பிளான ரோஸ் அவல் பாயாசம் டக்குன்னு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ரோஸ் ஃப்ளேவரோட டேஸ்ட் வேறு லெவல் இருந்துச்சு. ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்த்துட்டு மறக்காமல் பிரீத்திஷா டைனி வேர்ல்டை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற மினியேச்சர் வீடியோஸ் அண்ட் விலாக்ஸ் குக் வித் கோமாளி மினியேச்சர் ரெசிபிஸ் எல்லாம் அடுத்தடுத்து பார்க்க முடியும். ஸோ ஃபைண்ட் யுவர் ஹாப்பினஸ் இன் டைனி திங்ஸ், பி ஹாப்பி ஆல்வேஸ். அடுத்த ஒரு டைனி வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். வித் லவ் பிரீத்திஷா. தேங்க்யூ.